హాయ్ ట్రేడర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ సురేష్. ఇది gocharting.com సైట్. ఈ సైటు బిగినర్స్కి, ఉద్యోగానికి వెళ్ళి లైవ్లో మార్కెట్ చూడడానికి టైం లేని వాళ్ళకి ఈ సైట్ ఉపయోగించి ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలో నేను ఈరోజు చెప్తాను. మార్కెట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైనా మార్కెట్ ఏమైందని చెప్తారు, కానీ లైవ్లో ప్రెడిక్ట్ చేయడం రావాలి. అందుకని ఈ సైట్ యూజ్ చేసి ఎలాగా మనం లైవ్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. ఇది gocharting.com. ఇది గూగుల్ అకౌంట్ నుంచి మీకు సైన్ ఇన్ అవ్వచ్చు. మామూలుగా ఇది నిన్నటి మార్కెట్ నేను అనలైజ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇది రీప్లే ఆప్షన్. ఇది తీసుకొని మనం ఏ రోజు నుంచి మనం ప్రెడిక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ రోజు దగ్గర మనం డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఆ రోజు నుంచి మనకి మార్కెట్ లైవ్లో ఎలాగా వెళ్తుందో అలాగా మనకి క్యాండిల్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. ఇది ఒక రెసిస్టెంట్ లెవెల్, అంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇక్కడ టచ్ అయింది కాబట్టి దీన్ని ఒక స్ట్రాంగ్ లెవెల్ కింద మనం చూస్తాం. లేదు ఒక జోన్ కింద తీసుకోవచ్చు. ఇది ఒక ఆర్డర్ జోన్ వచ్చింది. ఆర్డర్ బ్లాక్ మళ్ళీ మార్కెట్ దీని దగ్గరకు వచ్చి టచ్ అయితే మనం ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ మార్కెట్ ఇందులోకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఎంట్రీ తీసుకోవాలి. అంటే ఈ గ్రీన్ క్యాండిల్ తర్వాత మనం ఎంట్రీ తీసుకుంటాం. అని ఈ గ్రీన్ క్యాండిల్ అయిన తర్వాత మన ఎంట్రీ. స్టాప్ లాస్ ఈ వీక్ కిందకి పెట్టుకుంటాం. స్టాప్ లాస్ కింద పెట్టుకుంటాం. ఈ ప్లేస్లో ఎంట్రీ తీసుకుంటాం. ఇక్కడికి స్టాప్ లాస్ 30 పాయింట్స్. ఇది ఎంట్రీ, ఇది స్టాప్ లాస్. మార్కెట్ ఏమైందో చూద్దాం. మార్కెట్ ఇలా ట్రెండ్ లైన్ క్రియేట్ చేసుకుంటే అవుతుంది కాబట్టి ఒక ట్రెండ్ లైన్ తీసుకుంటాం. ఇది సపోర్ట్ కింద పనిచేస్తుందని మనం ఒక ట్రెండ్ లైన్ తీసుకున్నాం. ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంది. ఈ రెడ్ క్యాండిల్లో ఆర్డర్ బ్లాక్ అవుతుంది. ఈ ఆర్డర్ బ్లాక్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంది కాబట్టి దీనికి ఇది డైరెక్ట్ కిందకి వస్తే మళ్ళీ ఇది సపోర్ట్ వల్ల రెసిస్టెన్స్ అయిపోతుంది. అంటే మార్కెట్ ఇక్కడికి వచ్చి అప్పుడు పైకి వెళ్తాడు. స్టాప్ లాస్ ఈ రెడ్ క్యాండిల్ కిందకి మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఇది స్టాప్ లాస్ని ఇక్కడికి మార్చేసుకోవచ్చు.
ఇక్కడ 22 పాయింట్స్ మనం క్యాచ్ చేసాం. ఈ 22 పాయింట్స్ మనం ప్లస్ అనమాట. ఇక్కడికి 22 పాయింట్స్ గెయిన్లో ఉన్నాం. అంటే మళ్ళీ మార్కెట్ తిరిగి ఎప్పటి వరకు రావచ్చు, అందుకనేసి దీనికన్నా పెట్టాం అనమాట. ఈ లోపల మార్కెట్ కంప్లీట్ అయిపోతే మనం ఇంకా టైట్ చేసేసుకుంటాం. ఇప్పుడు మార్కెట్ టైం అయిపోతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఇంకా టైట్ చేస్తాం. స్టాప్ లాస్ని ఇంకా టైట్ చేస్తాం. దీన్ని తీసుకుని వచ్చి ఈ స్వింగ్స్ కింద పెట్టుకుంటాం. ఈ స్వింగ్స్ పెట్టుకుంటే మనం కొండ దగ్గర నుంచి ఎన్ని పాయింట్స్ వచ్చింది, 58 పాయింట్స్ క్యాచ్ చేస్తాం. పాయింట్స్ గెయిన్ అవుతాయి. మార్కెట్ టైం అయిపోతుంది కాబట్టి మనం ఎక్కడికి ఎగ్జిట్ అయిపోతాం. ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ఎగ్జిట్ అయిపోతాం. 90 పాయింట్స్ మనం క్యాచ్ చేసాం. ఈ సైడ్లో రీప్లే ఆప్షన్ ఉపయోగించుకొని బ్యాక్ టెస్ట్ చేయండి. ఎక్కడ సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి, డిమాండ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఆర్డర్ బ్లాక్స్, ఇంబ్యాలెన్స్, బ్రేక్అప్ స్ట్రక్చర్, చేంజ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, ఇవన్నీ ఎక్కడెక్కడ వస్తున్నాయి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్.